Philippe çok zeki ve çok da tatlı bir çocuk. Ancak Philippe evde ve okulda kendine hep sorun çıkaran birisi. Çok agresif bir çocuk. Diğer çocuklarla sürekli kavga ediyor. Peki ne yapılabilir? Philippe için ne söylenebilir? Aslında bu şekilde mi büyümeyi seviyor yoksa bu çocuğun yardıma mı ihtiyacı var? Ona yardım etmek için ne yapılabilir? He's inclined to reject any authority or limit set for him by the teacher. And it became so bad, even to the extent of hitting the teacher, that we had to ask the mother to come in to see us. And we recommended that she goes to the children's hospital for help. Your mommy is worried because you used to do so much fighting at school. And she'd like to know how we could teach you not to fight so much. Do you have any ideas? No. Would you like to learn how not to fight? Well, do you think fighting is the best way to do things? Yeah. And you don't feel you know any other way? No. He's terribly disobedient. A child has to know and has to respect authority from a teacher or from a parent. I feel somewhere along the line I failed. It's really quite disheartening. There's something that it just makes one feel like a failure. Doctors will spend time with Philippe and with Philippe's mother. It's more useful if both parents come, since both are a part of the problem. But even if only one will come, this can be alter the home situation which contributes to Philippe's problem. Play therapy enables the doctor to enlist and probe the child's feelings about his home, his parents, and how he deals with the world about him. The pussycat went to school and made trouble for the teacher. And would that help the pussycat learn how to do better at school? Yes, because they'll remember it. They'll remember it. And if they're bad at school, I get them a wham-wham. A wham-wham. That doesn't make a lot of sense to me, because you've had whippings and you've had punishments, and has that helped you learn to enjoy school a lot better? No. Then wham-wham. Got in your head. Wham-wham doesn't always help. I don't have a whip in my hands. Is that what you were looking for? I just have hands that I can sort of get close to you with and love you. You love me? And be friendly to you. Yes, I love you because I'm a doctor that's trying to help you. And I'm trying to help you by trying to find out how I can help you enjoy your school without fighting all the other kids so much, because there must be a good reason why you fight all those kids. On the one hand, you say he's got everything he wants, and then you say somehow I feel he's missing something, and more than that, you say you feel you're the one that's making this missing occur. Well, he's missing, obviously, child companionship. I mean, obviously, without the lack of other children, it's not a wonderfully happy home. He's such a difficult child anyway to handle that I just couldn't take another. Wouldn't want another child. Who do you think's the most important person in his life? I would say I am. You are. I would say so. I'm imagine so. Yeah. Well, I would agree with that. Now, children don't learn things by being born with a machinery for knowing things. They have to be trained and developed. A good teacher, a good mother is a person who gives goodies, love, affection, tenderness, and gratification, but who in crucial situations can say no. How good a teacher are you, particularly when your child doesn't want to listen to you? He gets punished, and that's all there is to it. Well, then you become a punitive teacher. If he's very rude, he goes to bed and he's punished. And it doesn't matter to him if he doesn't watch the television. He just goes over my knee with a slipper and he goes to his room. Doesn't always work. Well, after you've given him a beating, do you feel he's learned something? No. Do you feel you've learned something? No. No. Well, how angry are you when all this happens? Well, I am inclined to be highly strung, to say the least. But I try desperately to handle the situation as calmly as one can. You mean you don't think you should be angry? I shouldn't show my anger. Why not? It seems to me, though, that you're trying very hard to teach him
but you're also trying very hard not to teach them. Because when you're angry, you're entitled to be angry. If you're putting a lid on that, is it also possible that you're curbing a lot of the love you might give them? Because if one learns to put a lid on feelings, it's very hard to open up the lid for feeling A, but close it for feeling B. When I say something, I mean it. That if I'm going to persist and persist and persist, and the next minute my husband's going to give him exactly what he wants, I've lost. Well, let's talk a little bit about that, because if you have an army with a dual command, you've got a very chaotic situation. Well, that's exactly what now I know. Well, you're introducing a new variable here. In what way do you and your husband split your authority? Therefore, this boy feels that he doesn't really have any unified command, and he doesn't have to learn. And he has too many teachers. He has too many people telling him what to do. Well, let's see where we can put our finger on the problem between you and your husband in terms of handling this boy. How do you see it? My husband is European, and he was brought up, again, in a different way, perhaps nearer to my way of being brought up than the way this child is being brought up. And he actually perhaps didn't have any sort of affection at all. He was brought up by governesses, which is even worse, to quite a late stage. And he works very hard, and he's very tired, and really doesn't have too much patience. And he adores the child. Obviously, that hasn't anything to do with it. But I think that here everybody's under such a strain that it's very hard to know what to fulfill your commitments and your responsibility towards a child. Well, you're partly saying the man in this house is your 6-year-old boy. He's the boss. He gets mostly what he wants. Mostly. That's exactly right. And that's a very heavy responsibility for a 6-year-old, isn't it? This mother is pretty bothered. I guess Philip and the mother have been trying to solve this problem for quite a while. I suspect it goes back a long way. How sick is he? Or is he sick? Philip's in trouble. He could develop what we call antisocial lines. How rigid a pattern is this aggressiveness of his at this age? It's not uncommon for aggression to come to the fore at this point. Facts are one thing, feelings another. The doctor must see the problem as the mother feels it. I'm trying to get at your feelings, and you seem to be hiding them and covering them up. But what happens when you are a loser? Perhaps sadness? Sadness more than anger. Which hurts more? Sadness. Burada gördüğümüz kadarıyla kesinlikle sadece çocuk bu davranışlarından sorumlu değil. Anne ve babanın çok fazla payının olduğunu görüyoruz. Zaten buradaki bütün sorumluluğu tamamen 6 yaşındaki bir çocuğa yüklemek oldukça zalimce geliyor kulağa. Çünkü çocuk bu davranışları nasıl yöneteceğini bilmeyen bir canlıdır. Doğduğu andan itibaren aslında çok da evcil bir canlı değil, vahşi bir canlı olarak dünyaya gelir ve biz onları evcilleştiririz. Nasıl davranması gerektiğini, nasıl konuşması gerektiğini, nasıl saygı duyması, nasıl sevmesi ve iletişim kurması gerektiğini öğretemediysek bu anne ve babanın bir boşluğudur. Yani ebeveynliğimizi tam olarak yapamamış oluyoruz. Oyun terapisi içerisinde çocukla iletişim kurmaya çalışan uzmanlar çocuğa karşılıksız, şartsız bir sevgi göstererek, sadece çocuğu anlamaya çalışarak, çocuğun ağzından çıkan her kelimeye dikkat ederek çocukla sağlıklı bir iletişim sağlamaktalar ve kullandıkları bazı rol playlerle, oyunlar üzerinden, oyuncaklar üzerinden çocuğun çözemediği problemlerine farklı bir bakış açısı getirmeye çalışırlar. Kullandığı yanlış yöntemlerin yerine doğrularını yerleştirmeye çalışırlar. Uzman bunu yaparken çocukla anlaşarak yapar. Sence bu halde sen mutlu musun diye sorar özellikle. Hayır, mutlu değilim der çocuk. Peki mutlu olmak istemez miydin? Evet, mutlu olmak isterdim der çocuk. Peki bunun için şunu yapmaya ne dersin dediğinizde çocuk sizinle iletişim kurmaya başlıyor bir noktadan sonra. Ancak anne ve babalar çocukla iletişim kurmadan sınır koyma taraftarı oluyorlar. Yani henüz çocuğun duygularını, ifade etmek istediklerini dinlemeden ve anlamadan ve en önemlisi anladığını belli etmeden çocuğa müdahale etme ihtiyacı duyuyorlar. Sınır koyarken çocukları önce anladığımızı ifade etmek, daha sonra sınırlar koymak gerekiyor. Aksi takdirde bu çocukta inatlaşmayı arttıran,
inatlaşmayı teşvik eden bir tutum haline dönüşüyor. Çocuklar yaşadıkları bu aile ortamında kişisel problemlerini çözerken birçok yol deniyorlar. Bunlar bazen şiddet davranışlarını da içerebiliyor. Çocuk bunun iyi ya da kötü olduğunu düşünmeden yapar. İşe yaradığını gördüğü için yapar. Ağlayan çocuklar ya da kendine zarar veren çocuklarda da benzer şeyler görülüyor. İşte cisim fırlatan, anne babayı ısıran, onlara vurmaya çalışan çocuklarda da benzer şeyler görülüyor. İşe yarayan davranışı çocuk devam ettirir. Bu çok klasik bilinen bir şeydir psikolojide. Ödül aldığınız zaman, o davranış ödüllendirildiği zaman yani tekrar eden bir davranış haline dönüşür. Bu davranışın sönmesi için karşılığında elde ettiği ödülün kaldırılması gerekiyor. Bu ödül illa maddi bir ödül olması gerekmiyor. Anne ve babanın çocuğun isteği yönünde hareket etmesi, duygusal davranması, güçsüz görünmesi, üzülmesi bile olabiliyor bazen. Çocuk anne ve babanın üzülmesinden, acı çekmesinden bile bazen beslenebiliyor. Küçücük bir bedenin 2 tane kocaman bedeni hareket ettirmesi, kontrol etmesi, istediklerini yaptırabilmesi çocukta müthiş bir güç olduğu hissi uyandırır. Güçlü hissettiğiniz zaman da mutlu olur, iyi hissedersiniz. Bu güçlü hissetme zamanla anne ve babanın otoritesinin de üstüne çıkar. Otorite yokluğunda, otorite boşluğunda sınır yok demektir. Sınır olmadığında kişideki benlik algısı da bozulmaya başlar. Daha doğrusu benlik oluşmamaya başlar. Yani benliğimizi bizler belirlerken belli sınırlar içerisinde kalarak kendimizi tanımlamaya başlarız. Kendini tanımlamak, kendinizi fark etmek ve kendinizden olmayanları da fark etmeyi içerir. Böylece bir ayrım yapmaya başlarsınız. Bu ayrımı da sınırlarla yaparsınız. Sınır olmadığı zaman bu ayrım sağlıklı bir şekilde yapılamaz ve çocuk ben dediği kavram içerisinde, benlik konseptinde boşluklarla yaşamaya devam eder. Uzay boşluğunda yolunu bulmaya çalışan birini hayal edin. Hiçbir sınır yok, hiçbir yol yok, hiçbir referans noktası yok. Hangi yöne gidebileceğini, hangi yöne gideceğini bilemez, kestiremez. Bizler bir yolu tercih ederken diğer yolları da bildiğimiz zaman daha sağlıklı bir tercihte bulunmuş oluyoruz. Bu yolların farkında olmadığımızda ve bize bir yol belirleyebilecek bir rehber olmadığında ya yanlış yola giriyoruz ya da kendi yolumuzu kendimiz çiziyoruz. Böylece öznel ahlak dediğimiz bir şey de oluşuyor çocukta. Öznel ahlak kötü bir şey değildir aslında ama küçük yaşlarda böyle bir ahlak yapısı benim bildiğim doğru, benim istediğim gerçekleştirilmeli. Ben neye iyi dersem aslında iyi odur gibi bir yaklaşım çocuğun toplum tarafından dışlanmasına sebep olabilir. Yani arkadaşları tarafından dışlanmasına sebep olabilir. Böyle olduğu zaman ise çocuk bu tavrını sadece arkadaşlara değil, düşmanca tavrını tüm dünyaya genelleyebilir. Bütün insanlara, bütün nesnelere, bütün objelere.